මං කියන දේ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. හරි. මං කී හිටියේ ටොපික් මේ එසේ එකක් ලියද්දී එන්න ඕනි කාරණය තමයි අඩුම පැරග්‍රාෆ් 4ක් එන්න ඕන. මේ අපේ කවුද? අපේ මේකේ සිලබස් එකේ මේ rules and regulations අනුව අඩුම පැරග්‍රාෆ්ස් 4ක් එන්න ඕනි. පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වෙන්න ඕනි. අන්තිම පැරග්‍රාෆ් එක කන්ක්ලූෂන් එක වෙන්න ඕනි. දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක අදාළ මාතෘකාවට පක්ෂ මේ එකක් වෙන්න ඕනි. පක්ෂ කාරණා ටිකක් කියවෙන්න ඕනි. තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක අදාළ මාතෘකාවට විරුද්ධ කාරණා ටිකක් කියවෙන්න ඕනි. එතකොට මේක කොහොමද ලියන්නේ? අංක 1 මේවා ලියන්න අපේ ඔළුවේ අදහස් තියෙන්න ඕන, අයිඩියාස්. මෙන්න මෙහෙමයි, මෙන්න මේ ටික තමයි ලියන්න ඕන. අංක 2 අපි සිංහලෙන් හිතන දේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම ලියන්න නම් දේවල් දෙකක් දැනගන්න ඕන. අංක 1 grammar, passive voice, active voice, simple present tense, simple past tense, past participle, verb list එකේ අවස්ථා තුන මොනවද? present tense, past tense, past participle. ඔන්න ඒ grammar ටික දැනගන්න ඕන. ඊළඟට preposition ටික දැනගන්න ඕන. the and the the ඒ ටික දැනගන්න ඕන. ඊළඟට හොඳ මේ vocabulary එකක් අපි ගාව තියෙන්න ඕන. අපේ ඔළුවට එන සිංහල වචනෙට English words අපිට ටට්ටක් ගාලා ඔළුවට එන්න ඕන. ඔන්න ඔය කාරණා ටික දිනු කරගෙන ගියා නම් මේක බොහොම ලේසි වැඩක්. හරි. ඒකට තමයි අපි මේ grammar පාඩමක් කරගෙන යන්නේ. The water is put into large rectangular tanks at this stage. ඊළඟට තියෙනවා pump air. ඔයා දන්නවා pump කියන්නේ මොකක්ද කියලා. air කියන්නේ වාතය. Into the water. වතුරට වාතය පම්ප් කරන්න. To encourage bacteria. encourage කියන්නේ ධෛර්යමත් කරන්න. බැක්ටීරියා වලට break down වෙන්න. මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද? ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මට ඇහෙන්නේ වගේන්ද? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක නැහැ. පේන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. ආ ඔමින්. දැන් හරි. Pump air into the water to encourage bacteria to break down. මොකද්ද මේකේ ප්‍රධාන verb එක? කියන්න බලන්න. ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක. ප්‍රධාන verb එක මොකක්ද කියන්නේ? මදුෂි ඉන්නෝ නේද කියන්න බලන්න. ප්‍රධාන verb එක මොකද්ද මෙතන? pump නේද සර්? pump. ඔව්. pump. ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? air. air. එහෙනම් ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගන්නවා. air. ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? verb. verb එක pump. මේකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? pump කියන එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව කවුරුද කියන්නේ? pumped.
ed pumped. එයා මෙතන සිංගියුලර් හැටියට ගන්නෙ. ඒ නිසා මේක is වෙනවා. එයා is pumped. ඊටු ටික බොහොම ලේසි. කියන්න. එයා is pumped into the water ඉතුරු ටික එහෙම. ඉතුරු ටික මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක මම ටයිප් කරන්න ඕනේ නෑ. මෙතන තියෙනවා. into the water to encourage bacteria to break down. ඊළඟට තියෙනවා pass කියන්නේ pass කරන්න. move කරන්න. the almost treated බොහෝ දුරට ට්‍රීට් කරපු, ඒ කියන්නේ පිරිපහදු කරපු වගේ තේරුමක් මේකේ තියෙන්නේ. waste water through a through කියන්නේ හරහා settlement tank. මොකද්ද මේකේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක? The almost straight wastewater. අන්න හරි. the almost treated waste water තමයි ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක. අර ඉතුරු අමතර කාරණා ටිකත් මෙතන තියෙනවා. verb එක මොකද්ද? pass. ඒකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? Past. the almost treated wastewater passed. water singular හැටියට සැලකෙන නිසා මේක is වෙනවා. the almost treated wastewater is passed. ඉතුරු ටික මං කී ඉන්න ඕනේ නැහැ. බොහොම සරලයි. is passed through a settlement tank. ඊළඟට තියෙනවා scrape. ඌරලා ගන්නවා වගේ තේරුමක් ඒකේ තියෙන්නේ. scrape the dirt කියන්නේ කුණු කියන එක. before treatment. මොකද්ද මේකේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක? The dirt. ඒකත් සිංගියුලර් හැටියට සැලකෙන නිසා අපි is දානවා. the dirt is verb එක scrape. තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? තගල උත්තර දෙන්න. Scraped. Ed. scrape. the dirt is scraped before treatment. ඒක එමම දාන්න තියෙන්නේ. before treatment. හරි. allow කියන්නේ ඉඩ දෙනවා. the water වතුරට ඉඩ දෙන්න. to flow ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. over a wall බිත්තියකට උඩින් ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට බිත්තියට උඩින් ගලනකොට අර කුණු ටික යටට ගිහිල්ලා වතුර විතරක් උඩින් එනවා. මොකද්ද මේකේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක? The water. ප්‍රධාන verb එක මොකද්ද? Allow. හරිද? the water allow එහෙමම එනවා. the water allow එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? allowed. ed. allowed. water singular හැටියට සැලකෙන හින්දා මෙතෙන්ට is දානවා. the water is allowed. ඉතුරු ටික හැමෝනිකන් ලියන්න තියෙන්නේ. to flow over a wall. ඊළඟට තියෙනවා filter කරන්න කියලා තියෙනවා. filter the almost treated water through a bed of sand.
බෙඩ් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නිකන් පාත්තියක් වගේ තේරුමක්. පාත්තියක් වගේ. සෑන්ඩ් වැලි පාත්තියක් හරහා යවන්න. මොකද්ද මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක? කියන්න. Almost treated water. ඔව්. the කියන එක අමතක කරන්න එපා. The almost treated water. The almost treated water. මොකද්ද මේකේ verb එක? තගල කියන්නේ Is. filter. filter. Is. ඔව් is එන්න ඕනේ. filter කියන එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? තගල උත්තර දෙන්න. filtered, filtered. water singular හැටියට සැලකෙන නිසා මෙතෙන්ට is වෙනවා. The almost treated water is filtered. ඉතුරු ටික නිකම්ම ලියන්න තියෙන්නේ. මොනවාද? Through a bed of sand. Through a bed of sand. ඊළඟට තියෙනවා release නිදහස් කරන්න. The filtered water. filter වෙච්ච වතුර නිදහස් කරන්න. into the river. ගඟට. ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? the The filtered filtered water, The filtered water. The filtered water. verb එක මොකද්ද? Released. release. release. ඒකේ තුන්වෙනි අවස්ථාවට D එකතු වෙනවා. released. water singular හින්දා is එනවා. The filtered water is released. ඉතුරු ටික නිකන් අරගෙන දාන්න තියෙන්නේ. into the river. into the river. අද කරපු පාඩම තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේවා නම් ඉතින් නිකම්ම මේ හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ. Here is a conversation between a student counselor, Dr. Nivanti Pereira, and Krishantha, a student of the Natural Sciences faculty, OUSL, who wishes to seek advice from Dr. Pereira about changing his center of study. Complete the conversation given below using appropriate expressions. Sudusu Prakashanayan, appropriate expressions. Hello Krishantha, nice to see you again. How are things going with your studies? එතකොට එයාම ඊළඟට උත්තර දීලා තියෙනවා that's good ඒක හොඳයි. How about the EGAP program? එහෙනම් මෙතෙන්ට ක්‍රිෂාන්ත මොනවද කියන්නේ නැත්තේ? ටක් ගාලා කියන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තමයි අද උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඉක්මන් කරන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ කියන්න. It's going well. Okay. Oh. Things are going well with my studies. Thank you for asking. Things are going well with my studies. Full stop. Thank you for asking. එහෙම නැත්නම් මේ තව දාන්න පුළුවන්. මෙතන කවුද මේ කවුරුත් කියලා දෙන්නේ? Dr. Nivanti. Hello madam. Hello madam. Nice to see you again too. Hello madam. Nice to see you again too. Things are going well with my studies. කවුරු අහන් හිටපු කෙනෙක් කියන බලන්න මං කියපු ටික. Hello madam. කාටද කියන්න පුළුවන්? Nice to meet you too.
Things are going well. හරි. Going well with my studies. With my studies. එතකොට ඩොක්ටර් උත්තර දෙනවා. That's good. How about the EGAP program? ඊළඟට එයාම උත්තරේ දීලා තියෙනවා. නෑ එයාම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. උත්තරේ ලැබිලා තියෙනවා. Yes, Dr. Pereira. I sat EGAP final exam last week. එහෙනම් මොකද්ද මෙතනට එන ප්‍රශ්නේ? Did මෙන්න you බලන්න. sit for the අන්න හරි. Did you sit for the EGAP final exam last week? එහෙම නැත්නම් did you sit full stop? When did you have the exam? මේ බලන්න. මම මේ පාඩම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ලකුණු 50ක් 40ක් ගන්නවාය කියන කට්ටිය වෙනුවෙන් ඊට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්නවායි කියන කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩක් අදට සමාව දෙන්න. අපි මේ විදිහට කරගෙන යමු. ඒ විදිහට හොඳයි නේද? එහෙම හොඳයි මට. ඔව්. I sit මොකද මෙතන තිබ්බේ? I sit the final exam. I sit the final exam. මේක කියන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ මම ඉඳ ගන්නවා. මම ඉඳ ගන්නවා ෆයිනල් එක්සෑම් එකට. මේක කියන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. I do sit the final exam. I do sit the final exam. තේරුණාද හැමෝටම? තේරුණා නම් raise hand කරන්න නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්න. හරි තේරුණා. දැන් මම මේ do කියන එක මාරු කරනවා. Do I sit the final exam? Do I sit the final exam? ඔන්න මේ වැඩේ වෙන විදිය. I sit the final exam තව විදියකට කියන්න පුළුවන්. I do sit the final exam. Do මුලට ගත්තාම මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙනවා. මම ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ඉඳ ගන්නවාද? sit කියන එකේ past tense එක මොකද්ද? තගල උත්තර දෙන්න. sat? Sat. I sat the final exam. I sat the final exam. තේරුම කියන්න. තගල කියන්න. මම ඉඳගත්තා. මම ඉඳගත්තා එක්සෑම් එකට. ඔව්. දැන් මෙතන මම කිව්වා I sit the final exam කියන තව විදියක් තමයි I do sit the final exam. මේක කියන තව විදියක් කියන්න. I did sit the final exam. I did අන්න හරි. අන්න හරි. අන්න හරි. I did sit the final exam. I did sit the final exam. sat වෙනුවට did දානවා. මෙතන did කියලා past tense එක ආපු නිසා මෙතන past tense නොදා present tense දානවා. sat වෙනුවට did දානවා. මෙතන did කියලා past tense එක ආපු නිසා මෙතන sat කියන past tense එක නොදා sit කියලා දානවා. ඊළඟ රූල් එකේදී did මාරු වෙනවා. Did I sit the final exam? Did I sit the final exam? මං කරපු වැඩේ තේරුණාද හැමෝටම? raise hand කරන්න. නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්න. තේරුන්නේ නැද්ද?
හරි. ප්‍රශ්න අහන්න මතක් නැහැ. අපි ඉස්සරහට යමු. මේ බලන්න. ඒ විදිහට තමයි මෙතන මේවා හැදිලා තියෙන්නේ මේ. I sat කියලා උත්තරේ දුන්නොත් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. Did you sit the final exam? Did you sit the final exam? ඒතර EGAP කියන්නේ අමතර වචන. Last week කියන්නේ අමතර වචන. ඊළඟට උත්තර දීලා තියෙනවා. I ප්‍රශ්නේ අහනවා. I am glad to hear that. මට සතුටුයි ඒක අහන්න ලැබුණු එක ගැන. I am glad to hear that. So what brings you here? මෙයාට සතුටුයි කියලා උත්තර දෙන්න නම් අරයා මොකක් කියන්නේ නැද්ද? ටක් ගාලා කියන බලන්න. I passed the exam. හොඳයි. I got my results. I have passed the exam very well. ඉතාලම හොඳට පාස් වෙලා තියෙනවා. have කියන්නේ තියෙනවා. I have කියන්නේ මම පාස් වෙලා I have passed කියන්නේ මම පාස් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ડોක්ටර් කියනවා I am glad to hear that. මට සතුටුයි ඒක අහන්න ලැබීම සම්බන්ධයෙන්. So what brings you here? ඇයි ඔයා අද මෙහෙ ආවේ? It's like this Dr. Pereira. මෙන්න මේකයි Dr. Pereira. මෙයා කියනවා says he wishes to do a center change from Anuradhapura to Kurunegala. අන්න ඒක හදලා කියන්නක් ගාලා. මෙන්න මේකයි Dr. Pereira. මට center change එකක් කරගන්න ඕනේ අනුරාධපුරේ ඉඳලා කුරුණෑගලට. ටක් ගාලා කියන්න. I wish to do a center change from Anuradhapura to Kurunegala. අන්න හරි. I wish to do a he නම් es එකතු වෙනවා wishes වෙනවා I නම් wish වෙනවා. I wish to do a center change from Anuradhapura to Kurunegala. මෙන්න center කියලා මෙතන dash එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන වචනේ ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. උත්තරය ලැබෙනවා I see. එහෙමද? එහෙමද? Ask the reason. මොකද්ද හේතු කියලා අහනවා. කොහොමද අහන්නේ? ඔයා center change කරන්න හේතු මොනවාද? කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. What is the reason for this center change? හරි නමුත් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ කියවන්න. Reasons කියලා තියෙන්නේ. What are the Reasons. reasons? What are the reasons? What are the reasons? What are the reasons for you to change your center? එහෙම නැත්නම් what are the reasons for the center change? For the center change. හරිනේ? ඒ ටික බලා ගන්න. Center change. ඔන්න ඒකත් ඉවරයි. මෙන්න මෙයා උත්තරේ දෙනවා. I am a school teacher. මම school teacher කෙනෙක්. I was working in a school at Anuradhapura. මං කලින් වැඩ කරමින් හිටියේ අනුරාධපුර ස්කූල් එකක. I was working. I am working. අග්ගාල තේරුම කියන්නේ. අග්ගාල තේරුම. වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. past tense එක මොකද්ද? I was working. තේරුම කියන්න අග්ගාල. මම වැඩ කරමින් හිටියා. මම වැඩ කරමින් හිටියා. He is working. තේරුම කියන්නේ. ඔහු වැඩ කරමින් ඉන්නවා. past tense එක කියන්නේ. He was working. He was working. He was working. She ආවත් එච්චරයි. She is working. She was working. They ආවොත් කොහමද? They are They were working. They are working. They are working. ඒකේ past tense එක තමයි they were working. They were working. You ආවත් එච්චරයි. You are working. You were working.
we ආවත් එච්චරයි. we are working, we were working. අන්න. right. හරි. so due to your transfer, ඔබේ transfer එක හේතුවෙන් you wish to change your center to කුරුණෑගල. හරි. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද මෙයා කියලා ඇත්තේ? යට ප්‍රශ්නේ බලලා උඩ උත්තරේ කියන්න. I got the transfer to Kurunegala. I got a transfer to කුරුණෑගල. that එච්චරයි. ඒ ටික දැම්මම ඇති. I got a transfer to කුරුණෑගල. එහෙම නැත්නම් I received. got වෙනකොට අපිට ලස්සන වචනයක් කියන්න පුළුවන්. received. හරි. තව විනාඩි 9කින් link එක break වෙනවා. මම හිතනවා අපි ඒ ටික කරලා පන්ති නවත්තමු. ප්‍රශ්න අහුවොත් හැබැයි උත්තර දෙන්න එළිය වෙනකම්. අහන්න ප්‍රශ්න. එතකොට මෙයා ප්‍රශ්නේ අහනවා right. so due to your transfer you wish to change your center to කුරුණෑගල. අර උත්තර දෙනවා yes Dr. Pereira. ඊට පස්සේ ආයි Dr. Pereira කියනවා please write a letter of request. ඉල්ලීම් ලියුමක් ලියන්න. addressed to the students affairs division. ශිෂ්‍යයන්ගේ affairs සම්බන්ධ division එකට address කරලා. අමතලා. then get it approved by the head of your department on or your academic coordinator. ඊළඟට අරයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා ડોක්ටර් උත්තර දෙනවා. or you can either post it or hand it over personally to a student affairs. මොකද්ද මේ අහපු ප්‍රශ්නේ එහෙනම්? I won't post it. හොඳයි. තව විදියක් කියන්න බලන්න. Whether I post it or hand over personally. oh should I post it or should I hand it over personally to student affairs? Students affairs. හරිද? මෙන්න මේ උඩ වචනේ තමයි හරි. Students affairs. ඊළඟ මෙයා කියන ડોක්ටර් පෙරේරා. you are welcome කියලා දෙනවා. එහෙනම් මෙතනට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Thank you. thank you Dr. Pereira. you are welcome. let me know මට දැනගන්න සලස්වන්න. if you have further issues, all the best with your studies. ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. සර් ඔව් කියන්න. අර පැරග්‍රාෆ් එකේ අපි මේ ආන්සර් ලියනකොට මේ ෂෝට් එකෙන් ලිව්වට ප්‍රශ්නයක්ද ඒක? මොන පැරග්‍රාෆ් එකේද? දැන් අපිට දෙන පැරග්‍රාෆ් එකක් දෙනවනේ. එක්සෑම් එකට ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී. අර හිස්ටැම් පුරවන එකද? ඒක නෙවෙයි සර් අර පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා අපිට මේ ආන්සර්ස් ලියන්න දෙන්නේ. ඔව් ෂෝට් එකෙන් ලිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් මේ දිගට ලියන්න පුළුවන් නම් ලියන්න. why කියලා ප්‍රශ්නේ අහුවොත් because කියලා උත්තර දෙන්න. තේරුණාද මං කියපු එක? ඔව් සර්. why කියලා ප්‍රශ්නේ අහුවොත් because කියලා උත්තර දෙන්න. දැන් මෙතන නම් මේ නිකන් ඉරි ගහන්නනේ තියෙන්නේ. in what way do bloggers contribute to mainstream media? state two ways. ඒතකොට එතන Roman number 1, Roman number 2 දාලා උත්තරේ දෙන්න තියෙන්නේ. paragraph එකෙන් හොයලා. do you agree or disagree with this statement? එතකොට ඒක ඒ දෙක ලියන්න තියෙනවා. එක්ක agree කියලා ලියනවා නැත්නම් disagree කියලා ලියනවා. cite a sentence from the passage which supports your view. දැන් ඔයා මෙතන English is no longer the most important language in relation to international news. ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් ප්‍රධාන භාෂාව ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. එකඟ වෙනවාද නැද්ද? අපිට ඕන විදිහට එකඟ වෙන්න බෑ. පැරග්‍රාෆ් එක කියවලා තමයි අපි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. පැරග්‍රාෆ් එකෙන් උදාහරණ වාක්‍යයක් මෙතනට අපි ඒකට දක්වන්න ඕනේ.
ඔව් නම් මොකද්ද උදාහරණ වාක්‍ය? disagree නම් මොකද්ද උදාහරණ වාක්‍ය? ඒ වාක්‍ය විතරක් ලිව්වම ඇති. Give two reasons why Arabic suddenly became an important language in which to present world news. අද ලෝක ප්‍රවෘත්තිවල ප්‍රධාන භාෂාවක් බවට Arabic පත් වුණේ ඇයි? හේතු දෙකක් දෙන්න. අපිට ඕනේ හේතු දාන්න බෑ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් හොයලා එක දෙක කියලා ලියන්න ඕන. Why does the author mention CNN, BBC and Reuters? උත්තරේ දෙන්න ඕනේ because කියලා. why කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් because කියලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. Is the following statement true? In the past, there was often one dominating viewpoint on a breaking news story provided by English language news providers. True non true, false non false. තේරුණාද? තා ප්‍රශ්න අහන්න. මේ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරමුද? මේකේ Fill in the පළවෙනි blanks. හරි. Antibiotics. අපි දන්නවා antibiotics කියන්නේ මොනවද කියලා. Are powerful medicines that fight bacterial infections. They act on bacteria by either killing them or keeping them from reproducing. They are also known මොකක්ද දෙන්නේ? උත්තරේ දාලා තියෙනවා කොහොම බලන්න. මැසේජ් නොදා උත්තර දුන්නා නම් මට ලේසි. As හරි. As antimicrobials. Known as. known නාවොත් බොහෝ දුරට ඊළඟට as එනවා කියලා මතක තියාගන්න. ලියා ගන්න කොහේ හරි. also known නාවොත් ඊළඟට as එනවා. One of the first antibiotics, penicillin, was discovered. මොකක්ද උත්තරේ? By discovered verb එකේ තුන්වෙනි අවස්ථාව බව පැහැදිලි. was කියන එකට පස්සේ එක්ක ing එනවා නැත්නම් තුන්වෙනි අවස්ථාව එනවා. was කියන එකට පස්සේ එක්ක ing එනවා නැත්නම් තුන්වෙනි අවස්ථාව එනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව ආවොත් ඊළඟට අනිවාර්යෙන් by එනවා. Sir Alexander Fleming in 1927 and it was introduced during World War II. During at කියනත් පුළුවන්. ඔව් during වඩාත් ගැලපෙනවා. at කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. Antibiotics have been helpful මොකද? for the for කියන එක in කියන එකත් මෙතනට ගැලපෙනවා. helpful for saving thousands of life හරි. ඕන එකක් අපිට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. helpful in saving thousands of lives. ඊළඟට කියන්නේ ing එන නිසා ෆෝනේ දෙන්නේ. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔව්. for හරි. ඊළඟට කියන්නේ වෙන්න බැයිද එතනට? to දාන්න බෑ. to කියන එකට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ing යොදන්නේ නැහැ. හරිද? හරි හරි. for saving in saving දෙකම හරි. හරිද? මේ බලන්න මේක අහගන්න. He worked hard for saving enough money for his vacation. ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කළා ඉතිරි කිරීම සඳහා ඇතිතරම් මුදල් ඔහුගේ වැකේෂන් එකට. She sacrificed luxuries for saving up for her future. හරිද? එතනත් for saving එනවා. In saving දාන්නත් පුළුවන්. He succeeded in saving the company from bankruptcy. in සහ for දෙකම හරි. Incidence of කියන්නේ incidence of many infectious diseases such as hari meningitis, tuberculosis and pneumonia declined කියන්නේ with the hari declined with the introduction of antibiotics. හඳුන්වා දීමත් සමග with කියන්නේ සමග. However, from කියලා හරියන්නේ. declined from the introduction of antibiotics with තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ.
However, bacteria have acquired resistance. Bacteria මේ resistance එකක් ප්‍රතිවිරෝධයක් ලබාගෙන තියෙනවා to antibiotics in the present day. මොකද as it's difficult to combat them as easily as before. නෑ. Making it difficult. ඉස්සර antibiotic එකක් බිව්වම බැක්ටීරියා විනාශ වෙනවා. නමුත් දැන් තියෙන බැක්ටීරියා ඇන්ටිබයොටික් එකට ෆයිට් කරනවා. ඒ නිසා however bacteria have acquired resistance to antibiotics in the present day, making it difficult to combat them as easily as before. Bacteria find yeah. This